and it is my very great pleasure to welcome all of you to this special event on behalf of the Ministry of Technology and Research. You just witnessed Professor Apasinghe, advisor to the President on Scientific Affairs, launched the new projector system that has been installed at this planetarium. With a gentle touch of the piece of rock that was brought to us by our own astronauts who have just returned on a Sri Lanka-made spacecraft from a comet close by, the new system is now launched. Actually, that's in light vein, we don't have a space rocket. Thank you, Professor Apasinghe, for your presence with us this morning. We are indeed honored by that you found the time to be with us. I also welcome most sincerely another special guest who is with us today, Dr. Martin Collins, curator of the Smithsonian Air and Space Museum. Dr. Collins, thank you for being with us. We are privileged by your presence. This occasion merits, even briefly, a reference to the commencement of our planetarium. It was inaugurated in 1965 as the most significant feature of the industrial exhibition that was held that year. Today, we salute the engineers led by Professor A.N.S. Kulasinghe, later conferred with the title Vidya Jyoti, who made it all happen. The method of construction that was adopted and the speed with which it was completed, 10 months, a record time, stands sentiment to the brilliance of that personality, and the Sri Lanka Planetarium will always be remembered as an engineering marvel mastered by our own Sri Lankan engineers. We are privileged today to have some of those engineers among us today. We welcome you, sirs, very warmly, and thank you for honoring us with your presence. The planetarium was equipped at the outset with a universal projector that showed us the night sky. Subsequently, other projectors were added. Today, we celebrate an addition of some significance, a digital 4K full dome projector system that will take this planetarium to new heights in planetarium experience. In 1965, it was a Carl Zeiss universal projector that was installed. Incidentally, the projector system that we celebrate today is also from Carl Zeiss. Thank you to the Zeiss team. It has indeed been a pleasure to work with you. Astronomy has always fascinated man. From having made conclusions about the universe from secondary evidence in ancient times, we now have real evidence of all that surrounds us because of man's ingenuity and the successes achieved to traverse the universe and secure first-hand data. Man yearns to know more, to travel further out and learn more. And we remain excited about every discovery. This is what the new projector system will bring to you, close encounters with what man has discovered about the universe through a fully immersive experience. We see the cooperation of many nations in the space research programs that are ongoing. My fervent hope is that the cooperative spirit that prevails among the nations in carrying out space research will inspire those on Earth to be as cooperative so that we can hope for a more peaceful world. On the 1st of February next year, we celebrate 50 years in the life of our planetarium. We, at the Ministry of Technology and Research, under whose charge the planetarium now functions, stand committed to upgrading this national asset even further as we look forward to bringing you even more exciting adventures beyond Earth. Enjoy today's program and do return to see more. Eons ago, proto-worlds collided with each other. The splintered remains coalesced over millions of years in a process called accretion. Most planets, moons, and asteroids still bear the scars of these catastrophic events. We study the other worlds of the solar system to better understand our own. Some of the most violent catastrophes affected life on early Earth.
even today we see evidence of collisions that shaped our planet. Planetary science is revealing the secrets of our solar system's chaotic and violent formation. It's a story of cosmic collisions, an epic tale that's played out for more than 4 billion years. Now you can witness the drama in The Birth of the Solar System. The planets. How do the sun, the earth, and the moon have to line up to make a full moon? How do the planets travel around the sun? And why don't we always see the same constellations? Galileo's work laid the foundations for generations of astronomers. Come with us on a breathtaking journey to the wonders of the cosmos. Each of our neighboring planets is a unique, fascinating world. But only those who travel very far experience the true size and feel the cosmic rhythm of death and new life. An emotional venture through time and space on an expedition with... Oh, and disagreeably human. I am delighted by your visit, and humbled that you're here to learn about the ideas I had during my blessed youth. Darwin's life now had purpose. He would follow his heart and become a scientist. The voyage of the Beagle has been by far the most important event in my life, and has determined my whole career. The natural barriers of islands seem to be a vital ingredient in the origins of new species.
We must, however, acknowledge that man, with all his noble qualities, still bears in his bodily frame the indelible stamp of his lone. Free from the constraints of Earth-based observation, the universe could be viewed in a totally new way. Since the days of the Apollo missions to the moon, we have dispatched an armada of probes, robots, and telescopes to study our neighboring planets and our very own star, the Sun. By studying the Sun in greater detail, we can see its changing behavior and the effects this has across the solar system. The Sun is a relatively common yellow dwarf star made mostly of hydrogen and helium with a surface temperature of nearly 6,000 degrees Celsius. Deep within its core, the temperature rises to 15 million degrees. Nuclear fusion reactions convert hydrogen to helium, releasing the energy that powers the Sun. Even though the Sun consumes more than 4 million tons of fuel every second, it still has enough energy in reserve to shine for another 5 billion years. When a star is born from a cloud of gas and dust, some of the remaining material may be drawn together, forming planets. We have launched dozens of probes to explore every planet in our solar system. Each one has provided detailed images and data to help us understand their origins. ග්‍රහලෝකාගාරයේ ප්‍රථම වාරයට ස්ථාපිත වුණේ 1965 දී ඒ විශේෂ අංගයක් හැටියට ඒ අවස්ථාවේදී තිබුණු කාර්මික ප්‍රදර්ශනයේදී ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එක්සිබිෂන් එකේ විශේෂ අංගයක් හැටියටයි මේක තැනුවේ ශ්‍රී ලංකා ස්ටේට් එන්ජිනියරින් කෝපරේෂන් එකේ ඩොක්ටර් කුලසිංහගේ නායකත්වය යටතේ ඉතාමත්ම කෙටි කාලයකින් මාස 10කින් මේ කන්ස්ට්‍රක්ට් කෙරුවා. ඒක අපේ එන්ජිනේරු වරුන්ගේ දක්ෂතාවයක් හැටියට කැපී පෙනෙනවා අද වුණත්. දැන් ඒ අවස්ථාවේදී මේ යුනිවර්සල් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තමයි මෙතන ස්ථාපිත වුණේ. ඒකෙන් නයිට් ස්කයි එක තමයි පෙන්නුවේ. අද අපි මේ විශේෂ අවස්ථාවේදී අපි කෙරුවේ අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් සිස්ටම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කෙරුවා, ස්ථාපිත කෙරුවා. ඒ අනුව මීට වැඩිය හුඟක්ම දැන් 1965 දී මේ අපිට යුනිවර්ස් එක ගැන තිබුණු දත්ත අදහස් වලට වැඩිය හුඟක් සොයා ගැනීම මිනිසා විසින් කරලා තියෙනවා දැනට. අපිට ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකේ රිසර්ච් කරනවා, මේ ස්පේස් රිසර්ච් කරනවා, ෂටල්ස් වලින් මිනිස්සු යනවා, එනවා. හබල් ටෙලිස්කෝප් එකක් කියලා විශේෂ ටෙලිස්කෝප් එකක් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඒක. ඒකෙන් පෘථිවියේ ෆොටෝග්‍රැෆ්ස් ගන්නවා. ඒ වගේම වෙන ප්ලැනට්ස් වලට යන්න පුළුවන් ප්ලැනට්ස් වලට මිනිසා ගමන් කරනවා. දත්ත ලබාගෙන නැවත එනවා. ඒ වගේ සොයා ගැනීම විශාල ගණනක් තියෙනවා. ඒවා පදනම් කරගත් ෂෝස් මේ ප්‍රොජෙක්ට් සිස්ටම් එකේ මාර්ගයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් අපේ මහ ජනතාවට. මම අතසික්ලාක් ආයතනයේ පර්යේෂණ විද්‍යාඥ සරාජ් ගුණසේකර. අද අපි මං හිතන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මේ වගේ ඩිජිටල් තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් ග්‍රහලෝකාගාරයක දර්ශනයක් නැරඹුවා. මේක ලොකු පිම්මක්, ඉදිරි පිම්මක්. මේ වගේ පහසුකම් ශ්‍රී ලංකාවේ දියුණු වෙනකොට ඒ තුළින් ළමයින්ට විශේෂයෙන් තාරකා විද්‍යාව පිළිබඳ හොඳ නිවැරදි අධ්‍යයනයක් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා.
මම ඒ කියන්නේ දැන් මේක මට සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් අපි මීට ප්‍රථමයෙන් තිබ්බ ප්‍රක්ෂේපණ ක්‍රමය සහ දැන් තියෙන මේ 4D ප්‍රක්ෂේපණ ක්‍රමයේ විශාල වෙනසක් තියෙනවා. මේක ගොඩක් නවීන දැන් අපි දන්නවා ගොඩක් අද අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණ ගොඩක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. එතකොට හබල් දුරේක්ෂය වගේ නවීන දුරේක්ෂ වලින් ලබා ගන්නා ඡායාරූප ඒ වගේම තව ඩිජිටල් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරගනිමින් කරන ඇනිමේෂන් ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා විශාල දැනුමක් ළමයින්ට මේ තුලින් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවද උදා වෙලා තියෙනවා. අපි මේ ඇවිල්ලින්නේ කොළඹ සෛරා විද්‍යාලයෙන් ගාලෝකාගාරය බලන්න අපිට අද ආරාධනාව ලැබුණා. ගාලෝකාගාරය අලුතින් හදලා ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා ගිහලා ආපු එකෙන් අපිට හොඳක් වුණා. තරු අර ග්‍රහලෝක සම්බන්ධ සියලු දේවල් දැනගන්න ලැබුණා. මීට කලින් පාරකුත් අපි ඇවිල්ලා තිනා. ඒත් මේ වගේ සැප පහසුකම් හරියට තිබ්බේ නැහැ. ඊට වඩා තව අද හොඳට ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා ආයිත් හොඳට හදලා තිනා. අපි ආයිත් කියන්නේ ඕලාට ඔයගලන්ටත් පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා අලුතෙන් ආයිත් හදලා තියෙන එක නරඹලා යන්න කියලා. බොහොම හොඳයි. ස්තුතියි. ඕම් ඩිජිටල් කරණයෙන් පස්සේ මේ ග්‍රහලෝකාගාරයෙන් අපිට පුළුවන් ගෝලීය වීඩියෝ දර්ශන නරඹන්න. ඒකේ තේරුම තමයි මුළු අහස පුරාම ගමන් කරන වීඩියෝ දර්ශන නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම මේ ග්‍රහලෝකාගාරය අපිට කලින් විශේෂයෙන් ආකාශ වස්තුවක රූපයක් හැඩයක් බලද්දී අපිට ඉතා ලං කරලා බලන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් අපිට මේ අලුත් ඩිජිටල් තාක්ෂණය මගින් පුළුවන් ඒ අදාළ ග්‍රහලෝකය ඒ වගේම ආකාශ වස්තුව අපේ ළඟට ගෙනල්ලා ලං කරලා බලලා ඊට වඩා වැඩි දෙයක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන විශේෂ හැකියාව මේ ඩිජිටල් තාක්ෂණයට තියෙනවා. පරිගණක වලින් කරන හින්දා අපිට ඉදිරියේදී අනාගත වෙන සිද්ධියක් වුණත් මේ ග්‍රහලෝකාගාරය තුලින් නැරඹීමේ හැකියාව පහසුවෙන්ම ලැබෙනවා. ඊට අමතරව දැන් රාත්‍රී හාස අධ්‍යයනය කිරීමේදීත් අපිට රාත්‍රී හාසයේදී විශේෂ තාරකා රූප මුළු අහසෙම තාරකා රූප දා ගැනීම හැකියාව වගේම විශේෂ ඛණ්ඩාංක අක්ෂ පද්ධති ඔබට රාත්‍රී හාසයේ හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඛණ්ඩාංක අක්ෂ පද්ධති. නමුත් අපිට ඉදිරියේ කලින් තිබුණු උපකරණයේදී තරම් පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න බෑ. ඒකෙත් තිබුණා. නමුත් මේ ඩිජිටල් තාක්ෂණය මගින් අපිට ඛණ්ඩාංක අක්ෂ පද්ධති හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒකම රාත්‍රී හාසයේදී එක් ග්‍රහලෝක අපිට විශාල කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි කියමු අද රාත්‍රී අහසේ අපිට හඳ තියෙනවා නම් හඳ කොයි වගේ ප්‍රමාණයක්ද මේ දවසේදී තියෙන්නේ. එතකොට මේ හඳ අපිට ලං කරලා බලලා හඳේ ආවාටනවත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ග්‍රහලෝකුණත් එහෙම සෙනසුරු ග්‍රහලෝකයේ තිබෙනවා නම් ඒ ග්‍රහලෝකේ ලං කරලා ඒ ග්‍රහලෝකේ අපිට පේන විදිහ හඳුනා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඔව් ඒ වගේ දේවල් අපිට වීඩියෝ දර්ශන මගින් දැනුවත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂම අහසේ වෙන මං කිව්වාගේ විශේෂ සිදුවීම් ගැන වීඩියෝ දර්ශන මගින් දැනුවත් කිරීමේ හැකියාවක් මේ තාක්ෂණයෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. This digital technology is from Carl Zeiss. The Zeiss company is a very old company. It's 164 years old. And this planetarium equipment was invented by Carl Zeiss. The first Zeiss machine was installed in the Deutsches Museum in 1923 or 24. And since then, it has been a long milestone that the Zeiss company has achieved with the technological advancements, and this is the old Zeiss projector which was installed some 45 years back. The new system is a digital projector which has got mainly two very high resolution projectors. These are called 4K system because it gives a 4K resolution, which means not less than 16 to 18 megapixel on the dome, and we have a seamless image generator that simulates the known universe onto the dome for education and for show purposes. This projector is unique because it has got it's equipped with the Zeiss lens so that the image blends into one on the dome without any blending mark, or it's a seamless system. The most interesting part of the system is it can not only produce shows, but it can also generate astronomical information. We have a special software which can simulate the known universe, which is the most interesting part of any planetarium because planetariums are meant for astronomy teaching. So this system can do a real-time simulation of the software, and you can see the deep sky objects, the
the planetary movements. You can see the globular clusters. You can see our own solar systems, the planets, their satellites. So it has got a huge amount of database, huge amount of information built in within the system, which can be rendered on real time. That's the most important part, the important salient feature of this project. This is the first of its kind in Sri Lanka. It's the first big digital projector in Sri Lanka. Because the system is it needs a bigger dome. It was good that we already had this infrastructure of this old dome, and that was the reason why it was possible to upgrade and quickly launch this new system. Okay, our company called Zeiss was already found 168 years before. This means in the year 1846, our founder, Mr. Carl Zeiss, founded the company. We started with microscopes at first, but then the range of our products became brighter and brighter. And now pre-produced, all in all, we are in total 20,000 employees in the company approximately. We produce, first of all, technique for semiconductor industries, technique for microscopes, for medical equipment, for binoculars, of course. Zeiss lenses are very famous, and one of these special lenses is working for any of these two projectors, what we have equipped here in this beautiful place, this Sri Lanka Planetarium. My name is Lutz Müller. I'm working in the planetarium division of Carl Zeiss, and I share already my 40th year in the company.